Hello students, welcome to my channel English Entry. Learning to write in English and improving your writing skill by practicing matters to a greater level if you want to get through all the writing dreams. So stay tuned with us, complete this course. This set of video tutorials provide you a full course for writing in present tenses. So writing in simple present tense is its first step. Keep remember, this is not a course for entire English, but this is only English writing. This is lesson number 7, writing in simple present tense. Let's get started. From the first two slides, I'm going to recap the previous lessons slides. I'm going to introduce you the subjects and objects because it is very helpful to continue the lesson. How to find a subject of a sentence. Let's see. Oliver makes buns. Who makes buns? Oliver. Doer of an action is the subject. ක්‍රියාව කරන කෙනා subject. Oliver is a baker. Who is a baker? Oliver. The person or the thing that is in a state indicated by the verb is subject. Verb එකෙන් ප්‍රකාශ කරන දක්වන තත්ත්වයේ ඉන්න පුද්ගලයා හරි නැත්නම් වස්තුව හරි subject එක. Always subject comes before the verb. And nouns and pronouns are used as subjects. නාමපද සහ pronouns subjects විදියට භාවිතා කරනවා. අපි මේ වෙනකොට nouns ගැන තරමක් දුරට කතා කරා. අද බලමු අපි මොනවද කියලා. pronouns කියන්නේ මොනවද කියලා අපිට හොයාගන්න වෙනවා. How to find an object of a sentence. Peter eats buns. What are eaten by Peter? Buns. So what or who receives the action? That is the object. අපි action එක question කරනවා what හරි who හරි ඔය ප්‍රශ්න දෙකෙන් එතකොට අපිට ලැබෙනවා නම් උත්තරයක් ඒක තමයි object එක. කන්නේ මොනවද? buns. Teacher gives Peter a bun every day. Who is given a bun by the teacher? කාටද bun එකක් teacher දෙන්නේ? කාටද කියන ප්‍රශ්නේ අපි අහුවා who. එහෙනම් object එක Peter. The object comes after the verb. Nouns and pronouns are used as objects. අපි subjects වලටත් පාවිච්චි කරේ nouns සහ pronouns. object වලටත් පාවිච්චි කරන්නේ nouns and pronouns. nouns ගැන පොඩ්ඩක් කතා කළා. එහෙනම් අපි හොයලා බලමු what are pronouns. Read the sentences and find out the words used instead of nouns in the position of subjects and objects. Peter is a learner. Who is a learner? Peter. Peter likes hamburgers. Who likes hamburgers? Peter. So what is the repetitive word here? Peter. Peter කියන වචනේ නැවත නැවත පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. Okay, is there a word that can be used instead of Peter? Peter වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයක් තියෙනවද to avoid the repetition? අපිට එතකොට repetition එක නැති කරන්න පුළුවන්. Peter is a learner. He likes hamburgers. බලන්න මම Peter වෙනුවට දාගත්ත වචනයක් he. Here, the most important thing is we discussed about subjects. Peter eats hamburgers in the school. Peter shares hamburgers with friends. Okay. What position takes this word hamburgers in this sentence? It is the object because what are eaten by Peter? Hamburgers. What කියන ප්‍රශ්නේ අපි question කරා eat වලින් ඒ කියන question verb එක question එක අපි verb කරා
what කියලා එතකොට ලැබුණ උත්තරයක් hamburgers ඒක තමයි object එක. So this word hamburgers takes the position of object. So there is a repetition of that word in the second sentence also. Is there a word that can be used as this noun hamburgers? Peter eats hamburgers in the school. Peter shares them with friends. බලන්න hamburgers වෙනුවට මම පාවිච්චි කරා them කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට sentence එකක subject එක විදිහට තියෙන නාම පද replace කරන්න පුළුවන් ඒ වෙනුවට වෙනත් පදයකින්. ඒ පදය වෙනුවට වෙනත් පදයකින්. sentence එකක තියෙන object එකක තියෙන වචන නාම පද වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට replace කරන්න පුළුවන් වෙනත් පදයකින්. They are called personal pronouns. We use personal pronouns to use instead of nouns. Subject pronouns replace subjects. Object pronouns replace objects. There are 7 pronouns in English language. They are I, we, you, she, he, they, it. If you talk about yourself, it is I. ඔයා ඔයා ගැනම කියනවා නම් I, මම. ඔයත් එක්ක තව කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අපි. If there are several people with you, you use we. If there is a person in front of you, you call you. If there are several people in front of you, you call you. දෙකටම පාවිච්චි කරන්නේ you කියලා. එක්කෙනෙක් හරි ගොඩක් හරි ඔයා ඉස්සරහා ඉන්නවා නම් ඔයා you කියනවා. She. If you refer to a female person, you use she. If you refer to a male person, you use he. He කියන්නේ ඇය, he කියන්නේ ඔහු. If you refer to several people, you use they. If you refer to a thing, you use it. බලන්න මේ she, he, they, it කියන අය හැබැයි ඉන්නේ ඔයා ඉස්සරහා නෙවෙයි. you ඔබ කියන එක්කන ඔයා ඉස්සරහා හිටියේනේ. හැබැයි මේ කට්ටිය ඉන්නේ ඔයා ඉස්සරහා නෙවෙයි. අනිත් එක තමයි it කියන එකේ plural එක they. එතන පොත් ගොඩක් තිබ්බනම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ they කියලා. So these are the subject and object pronouns. I, mama, me, මට, මාව. We, අපි, us, අපිට, අපිව. You, ඔබ, ඔබලා. You, ඔබලාට, ඔබලාව. අන්නේ විදිහට pronouns අත තියෙනවා. They, own, he, ඔහු, she, ඇය, it, ඌ, ඒක. ඒකම object එක ඔයාලා හොයාගන්න. Okay, now there is an activity for you to write. You have to find out the words in this poem. You have to find out the subjects and objects of this poem, and you have to replace these subjects and objects with the pronouns. Oliver is a country town baker. Oliver makes every type of flavor. Oliver gives buns to Wheeler. Wheeler sells buns all over. If I explain this verse, Oliver කියන්නේ baker කෙනෙක්. එයා කේක රසවල් වලට කෑම හදනවා. එයා buns හදලා Wheelerට දෙනවා. Wheeler ඒවා විකුණනවා හැමතැනම. So you have to find out the subjects and objects. They are already highlighted. What you have to do is just replace these subjects and objects with pronouns. Jennifer is a country school teacher. Jennifer buys some buns from Wheeler. Jennifer gives Peter a handful of hamburger, but she warns Peter about its danger. Peter bunnies ගන්නවා වීලගෙන් මිලදී ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙක පීටර්ට දෙනවා bunnies. හැබැයි එයා අනුතර වඟවනවා. මොකක්ද මේකේ තියෙන භයානකකම? The hamburger is now on the hand of Peter. The hamburger makes Peter more somber. The father sees the hamburger and the father takes the hamburger from Peter. ඔන්න බලන්න. දැන් ටීචර් අනුතර වංගපු නිසා පීටර්ට ටිකක් කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ. තාත්තා දකිනවා හැම්බර්ගර් එක. තාත්තා ගන්නවා හැම්බර්ගර් එක. Carter is a country medical officer. Lucifer is a country medical doctor.
Carter and Lucifer treat diabetic patients all over. The doctors prohibited the diabetic patients' food contains more sugar. So, you should say goodbye to your country baker. It makes you more and more healthier. That's what doctors mentioned after father consulted them to the request of Peter. දැන් තාත්තයි පුතයි දෙන්න මේ ටීචර් අනතුරු අඟපු නිසා මේ බන් එක ගැන අහනවා ඩොක්ටර්ස්ලගෙන් ඩොක්ටර්ස්ලා කියපු දේවල් එක්ක අවසාන තීරණය තමයි you should say goodbye to your country baker. බේකර්ට බයි කියන්න ඕනේ මොකද ඔයා සෞඛ්‍යමත්ව නිරෝගීමත්ව ඉන්නවා. So read this poem very carefully and find out the subjects and find out the objects and replace those words with pronouns. This is not all about pronouns. We are going to meet from another lesson about pronouns. So until then, have a nice day. Thank you.